This lecture is on Civil Procedure Code, Section 34 up to Section 34 we have seen in the previous classes. Today is Section 35. So, 34 interest, 35 cost. Cost means expenditure incurred by the parties, expenditure incurred by the parties to the particular case. So cost of the proceedings means a person spent on his proceedings to conduct before the court, paying court fees, preparing the plaints, and sending the summons, and advocate fees, all are included in the cost. So the expenditure borne by each party for above said matters to conduct the case are included in the cost list. So, வழக்கு செலவுதொகை என்பதுதான் பிரிவு 35 கூறப்பட்டுள்ளது. வழக்கு செலவுதொகை என்று எதை பார்க்கிறோம் என்றால், ஒரு பிராது தயாரிப்பது, அதற்கு உண்டான நீதிமன்றம் கட்டிடம் செலுத்துவது, அந்த வழக்குகளை கோப்புகளை அனுப்புவதற்கும் மற்றும் தயாரிப்பு தச்சு, வழக்கறிஞர் கட்டிடம் ஆகிய அனைத்தும் இரண்டு தரப்பினராலும் செலவாக செய்யப்படுகிறது. ஸோ அந்த இரண்டு தரப்பினரும் செய்கின்ற செலவு தொகையினை நீதிமன்றம் யார் யாருக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிப்பதுதான் பிரிவு 35 ஆகும். ஸோ காஸ்ட்ஸ் in relation to commercial disputes. So commercial disputes, that with regard to business transaction, a proceedings is conducted by both parties. The court, withstanding anything contained in any other law or time in force or rules, has discretion to determine. So in a commercial dispute like business transactions, so notwithstanding contained in any other law, so whatever the prohibitions are saving clause, the special power is given. Notwithstanding a word is incorporated in a particular section, whatever the restriction given by any other law, apart from this restriction, court can use its power under that particular section. That is the notwithstanding, that is the word is used normally, that is the saving clause. Any law contrary to this provision, the court is empowered to do the following acts. So that is the normally used in notwithstanding. Whenever in a provision notwithstanding word is used, then contrary to that provision, that particular section, anything restriction or disability and the powers of court is reduced under that particular provision, certain acts can be done by that particular by the court. What are the powers given on that particular section? So ஒரு வணிக தொடர்பான வழக்குகளில் எந்த சட்டம் எத்தனை தடைகள் இருந்தாலும்
எந்த சட்டத்தில் அல்லது விதியிலேயோ என்ன வகையான இவ்வளோதான் போடலாம், இப்படி இத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் போடலாம் அப்படி என்று எவ்வித தடைகள் சட்டத்தில் வரையறை செய்யப்பட்டினாலும் எந்த சட்டத்திலோ அல்லது விதியிலோ சிலதை கீழ்கண்டவற்றை தீர்மானிப்பதற்கு கோர்ட்டுக்கென்று டிஸ்கிரிஷனரி பவர், ஸோ அதற்கென்று தனி வகையான அதிகாரம். ஸோ court on its discretion whether costs are payable to one party to another. So the court can decide who has to pay the cost of the proceedings. Then the quantum of cost, how much the quantum of cost can be awarded, and when they are to be paid, when the party has to pay the cost of the proceedings. These things can be determined by the court if any restriction is imposed in any other law. But under section 35, the court is empowered, apart from the restrictions, and determine the following things. So, what is the cost payable by one party to another? How much and when? So, by whom it is to be payable, how much it is to be payable, when it is to be payable can be decided by the court. It is a fully powers within the court. பிரிவு 35 என்ன சொல்கிறது என்றால், வணிக சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் வருமானால் வேறு எந்த சட்டங்களிலும் அல்ல விதிகளிலும் இந்த பொறுத்து எதை பொறுத்து காஸ்ட் எவ்வளவு செலவுதொகை கொடுக்கலாம் என்பதை யார் கொடுக்க வேண்டும் என்பது, அதே போன்று எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் என்பதும் எப்பொழுது கொடுக்க வேண்டும் என்பதை கோர்ட்டு நிர்ணயம் செய்வதற்கு முழு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வேறு எந்த சட்டத்திலும் தடைகள் இருந்தாலும் அதனையும் மீறி கோர்ட்டுக்கு ஒரு சிறப்பு அதிகாரம், டிஸ்கிரிஷன் பவர், ஸ்பெஷல் பவர், தனிப்பட்ட அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தீஸ் திங்ஸ் யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நீதிமன்றம் நிர்ணயம் செய்யலாம், எவ்வளவு கொடுக்கலாம் என்பதை நிர்ணயம் செய்யலாம், எப்பொழுது கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நிர்ணயம் செய்யலாம் என்பதுதான் இந்த 35 பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ these are the powers of the court to impose cost, how much to be paid, when is to be paid, by whom it is to be paid. The court can decide on its own motion without referring any law. Is there any restriction in any other law that can be ignored by the court, and on its own motion, on its own power, discretion power, that can determine. ஸோ இந்த சிறப்பு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 3 வகை இதையும் தீர்மானிப்பதற்கு யார் செலவு தொகை 2 தரப்பிலும் கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும், எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும், எப்பொழுது கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிக்கும் அதிகாரம் நீதிமன்றத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதில் விளக்கம், எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் கிளாஸ் ஏ. The expression cost means reasonable cost relating to the cost relating to the following factors. 3 factors are given. ஸோ அந்த செலவு தொகை எதை ரீசனபிளாக இருக்க வேண்டும். கோர்ட்டு பவர் இருக்குதுங்க, எவ்வளோ வேணாலும் கொடுக்கலாம். அது ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் பேஸ்டு ரீசனபிள், ஒரு தக்க பிரின்சிபலில் கொடுக்க வேண்டும். ரீசனபிள், இதுதான் பரவாயில்ல, இவ்வளோ கொடுத்தது சரி என்ற அளவுக்கு இருக்க வேண்டும். அது என்னென்னா ஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் விட்னஸ் இன்கர்ட். ஸோ ஒரு சாட்சியின் ஃபீஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் தி விட்னஸஸ் இன்கர்டு.
a witness incurred any beta, suppose witness, someone is sent to a witness, the fees for that witness, beta for that witness, and the traveling expenditure and food expenditure can be decided. So cost can be decided to a witness by the court itself. When the legal fees and expenses incurred, so advocate fees and what are the expenditures are made in the conducting the proceedings that incurred by the parties, that can be relating to that, and other expenses incurred in connection with the proceedings. Some other expenditure like sending summons, publication, and whatever the expenditure incurred by the party in connection with the proceedings can be decided. இந்த செலவு தொகை என்பது ஒரு என்ற அர்த்தம் என்றால் ஒரு காரண காரியத்துடன் ஒரு அளவானதாக இருக்க வேண்டும். ஸோ அது எது என்றால் ஒரு சாட்சிக்கு உண்டான படி மற்றும் அவர் ட்ராவலிங் பயணம் செய்ததற்கு அவர் உண்டான சாப்பாட்டு செலவு ஆகியவற்றை நீதிமன்றம் அவருக்கு அளிப்பதை அந்த செலவு தொகையை நிர்ணயம் செய்யலாம். அதே மாதிரி வழக்கறிஞர் கட்டணம், அதே மாதிரி அந்த செலவுகள், அந்த வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு கோர்ட் ஃபீஸு, டைப் அடிக்கிறது, இந்த மாதிரி தயாரிப்பு, இதற்கெல்லாம் ஆகின்ற செலவுகள், அதர் எக்ஸ்பென்சஸ். அதே போன்று சில வழக்குகளில் பேப்பர் பப்ளிகேஷன்லாம் கொடுப்பாங்க, அதுக்கெல்லாம் என்ன செலவாச்சோ இதையெல்லாம் அனைத்தையும் நீதிமன்றம் செலவு தொகையாக நிர்ணயம் செய்யலாம் என்பதுதான் விளக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Why this provision is important? For young juniors, you must know what is the power of court to impose cost while granting judgment. So while preparing for judicial examination, you may come across such questions. So you have to read thoroughly section 35. So cost, why this section is important? When you are going to be a judicial officer, you must know how much cost can be imposed by the court while granting judgment. So section 35 is important. So then the second subsection what says, இந்த பிரிவினுடைய முக்கியத்துவம் என்றால் ஒரு வழக்கறிஞர் அது எவ்வாறு என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு நீதிபதியாக பொறுப்பேற்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய தீர்ப்புரையில் செலவு தொகையை பற்றி உத்தரவிட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருப்பார். அவ்வாறு ஒரு நீதிபதியாக மாறும் பட்சத்தில் இந்த பிரிவை பற்றி தெளிவாக தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே எந்தெந்த செலவு தொகையினை தாம் எந்த நபருக்கு அளிக்கலாம் என்பதை முடிவு செய்ய ஏதுவாக இருக்கும். ஆகவே பிரிவு 35 என்பது இளம் வழக்கறிஞர் படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களே நாளைக்கு ஒரு நீதிபதிகளாக மாறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளதால் இது பற்றி கேள்விகளும் அந்த நீதிபதி தேர்வுகளில் கேட்கப்படலாம். ஆகவே இந்த சட்டத்தை நீங்கள் தெளிவாக படிக்க வேண்டும் இளம் வழக்கறிஞர்கள். மேலும் second subclass 2, if court decides to make an order payment of cost, the general rule is the unsuccessful party shall be ordered to pass of the successful party. How the court can decide who has to pay? Generally the successful party can get. Who wins the case must be awarded cost. Who failed in the case must order to be paid to the successful party. So subsection 2 என்ன கூறுகிறது என்றால், யார் ஒரு வழக்கு செலவு தொகையை எந்த தரப்பினர் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நீதிமன்றம் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்றால், யார் ஒரு வழக்கை
தோல்வியுறுகிறாரோ அந்த தோல்வியுற்ற நபர் வென்றவருக்கு அந்த வழக்கில் தீர்ப்பு சாதகமாக பெற்றவருக்கு அந்த வழக்கில் தோல்வியடைந்தவர் தான் செலுத்த வேண்டும் என்பது நீதிமன்றம் முடிவு செய்ய வேண்டும், பொதுவாக முடிவு செய்ய விட வேண்டும் என்பதுதான் பொதுவான விதி. Provided that court may make an order deviating from the general rule for reason to be recorded in writing. சில நேரங்களில் நீதிமன்றம் இந்த பொது விதியிலிருந்து மாறுபட்ட இப்போ தோற்றவர் கூட கொடுக்கலாம் என்று முடிவு செய்யலாம். ஸோ அவ்வாறு அது தர வேண்டியதில்லை என்று கூட செய்யலாம். ஆனால் அவ்வாறு நிர்ணயம் செய்யும் பொழுது அதற்கு உண்டான காரணகட்டத்தை எழுத வேண்டும். So when the general rule that a successful party can get cost, unsuccessful party should pay the cost to the successful party. This is the general rule according to subsection 2 of 35. But court may deviate from this provision, but it should record reason for deviating the general rule. Why he deviated? Suppose a party succeeded, so if their relations depends upon the relation, the party has to bear its their own cost. So nobody will be awarded cost. So if there is the relation is in existence, our depend upon the relationship, the successful party and a failure party can incur their own cost of the proceedings. Nobody pay to other. That is the deviation. So இந்த வழக்கில் ஜெயித்த நபர் தோற்றவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது பொதுவான விதியாகும். அந்த பொது விதியிலிருந்து மாறுபட்ட உத்தரவு ஏதாவது நீதிமன்றம் பிறப்பிக்குமானால் அதற்கு தனிப்பட்ட காரணம் என்ன என்பதை, ஏன் செலவுதொகை வழங்கப்படவில்லை அல்லது ஏன் இன்னொரு பார்ட்டிக்கு, தோல்வியடைந்த பார்ட்டிக்கு ஏன் செலவுதொகை வழங்கப்படுகிறது என்பதற்கு தக்க காரணங்கள் இருப்பின் அதனை எழுதி, இதனால் இந்த செலவுதொகையினை வழங்க வேண்டும் என்று, இன்னாருக்கு வழங்க வேண்டும் என்று பொது விதி, தோற்றவர்க்கு ஜெயித்தவர் வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லலாம். அல்லது இருவருமே அவரவர் செலவுதொகை அவரவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சில ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டியின் உறவு கருதி அவரவர் செலவுதொகையினை அவரவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடுவது வழக்கம். ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதினால் அதற்குண்டான காரணகட்டத்தை நீதிமன்றம் எழுத்து மூலமாக இந்த தீர்ப்புரையில் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் விதியாகும். So illustration: plaintiff in his suit seeks money degree for breach of contract the damages. The court holds that the plaintiff is entitled to money degree. However, returns to finding that claim for damages is frivolous and vexatious. In such case, court may impose cost on the plaintiff, deposit the plaintiff to being successful for having raised a frivolous claim of damages. Here an example is given. For breach of contract, so loss incurred is asked and also damages also asked. For breach of contract, loss incurred is asked in the suit and also compensation in further to the loss, compensation is asked. If the court finds that the compensation asked by the plaintiff is vexatious, not maintainable, then the court can award cost to the defendant because a vexatious claim damages was raised by the plaintiff. That is the illustration. ஸோ இந்த விளக்கத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், ஒரு ஒப்பந்தம் முறிவு செய்கிறார். அந்த ஒப்பந்த முறிவில் தனக்கு ஏற்பட்ட இழப்பீடு மற்றும் லாஸ், நஷ்டம் மற்றும் காம்பன்சேஷன், நஷ்டத்தை விட காம்பன்சேஷனையும் சேர்த்து கேட்கிறார்.
அவ்வாறு காம்பன்சேஷனையும் கேட்கும் பொழுது அந்த காம்பன்சேஷன் இழப்பு என்பது வேறு, காம்பன்சேஷன் என்பது வேறு. அந்த லாஸ், ஸோ நஷ்டத்தை ஈடுகட்டலாம். ஆனால் காம்பன்சேஷன் கேட்டது சரியல்ல என்று நீதிமன்றம் தீர்மானிக்குமானால் அந்த பிரதிவாதிக்கு வாதி ஜெயிச்சிருந்தாலும் அந்த கட்டணத்தை செலுத்த உத்தரவிடலாம் என்பதுதான். அந்த அவர் ஜெயித்திருந்தாலும் அவர் மேல் விடலாம் என்பதுதான் அந்த விளக்கத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேக்கிங் an order for payment of the court shall have regarding the following circumstances including. So when court what are the circumstances, எந்தெந்த சூழ்நிலைகளை கருத்தில் கொண்டு ஒரு வழக்கு செலவு தொகையை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்பது இந்த 3வது பிரிவு. According to section 3, the circumstances under which court can decide order of payment of cost. So 1, conduct of the parties. அந்த வழக்கில் 2 தரப்பினருடன் நடத்தையினை நீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ளும். Whether a party succeeded on its case even if the party is not wholly successful. A party partly succeeded in his attempt and partly failed. So the party has succeeded on its case even if partly has not wholly not successful. So certain claims were not allowed. Only partial degree is given when the party has made a frivolous counterclaim leading to delay in disposal of the case. Suppose a counterclaim is made that leads to delay in the proceedings. ஸோ என்னென்ன சொல்கிறதா, பார்ட்டியின் நடத்தைகள், ஒரு தரப்பினர் கேட்ட பரிகாரம் முழுவதும் கிடைக்காமல் ஒரு பகுதி பரிகாரம் மட்டும் வழங்கப்பட்டு இருக்குமாயினும் அந்த சூழ்நிலையும் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி எதிர்கோரும் உரிமை கவுண்டர் கிளைம், அவ்வாறு பிரதிவாதி கேட்டு அதனால் வழக்கு இழுத்தடிக்க முடிப்பதில் சிரமம் இருந்தால் அதையும் கருத்தில் கொள்ளலாம். Whether a reasonable offer to settle is made by party and unreasonable refused by the other party. Suppose at the time of proceedings a party voluntarily offers for settlement but other side refused to accept the settlement. If such a type of thing is happened in a proceedings, then court can take into account that circumstance. Then the party had made a previous claim and instituted vexatious proceeding wasting the time of the court. Suppose a false case and vexatious case proceedings initiated by one party and thereby he consumed the time of the court and wasting the time of the court. So these are the 5 circumstances. ஒருவர் பொய் வழக்காக ஒன்றை தாக்கல் செய்து நீதிமன்ற நேரத்தை வீணடித்திருப்பாரானால் இந்த மாதிரி ஏதாவது நிகழ்ந்தால் இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு யார் யாருக்கு செலவு தொகை தருவது என்பதை நிர்ணயம் செய்யலாம் என்பதுதான் பிரிவு 3 கூறப்பட்டுள்ளது. பிரிவு 4, orders which court may make under this provision include an order that a party must pay. The court may make under this provision include an order that party must pay. எதையெல்லாம் வழங்க சொல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம் என்பதற்கு ஒரு 7 காரணிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. என்னென்ன காரணிகள் பார்க்கலான்னா, மஸ்ட் பே எதை வழங்க சொல்லி கொடுக்கலாம் என்றால் a proportion of another party's cost. ஸோ மற்றொரு பார்ட்டி எவ்வளவு செலவு செய்தார் என்பதை பொறுத்து நிர்ணயம் செய்யலாம். A stated amount in respect of another party's cost.
Suppose cost stated by another party can be considered. Cost from or until a certain date. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட தேதி வரை என்ன செலவு நடந்தது என்பதை கருத்தில் கொள்ளலாம். Costs incurred before the proceedings have begun. So, if any cost is incurred before filing of suit, that can be considered by the court. The costs relating to particular steps taken in the proceedings, if any steps to send for these documents from any party or government officials, any someone is sent to some of the experts to adduce evidence on his side, and a government officer is summoned, and these are the steps taken by one of the party to produce the document and examining any witness, and cost related to a distinct part of the proceedings. So, certain proceedings which paper publication, this distinct part of the proceeding, a different expenditure is my usual expenditure is generally summoning, preparing, advocate fees. Any separate part cost is incurred. So, interest on the cost from until a certain date. So, a cost, upon the cost, interest can be imposed from which date. These are the court can consider, include in the cost. Other than the regular cost, court can consider the above said 7 conditions apart from regular expenditure. So, the attempt made by the appellant defendant to show that bill amount was overloaded and the execution of construction work was with a defective using material inferior quality was not substantiated, and that therefore the respondent plaintiff was bound to succeed in his suit filed for recovery, being a balance amount of construction with interest from the date of completion of construction. So, the attempt made by the appellant defendant to show that the bill amounts was overloaded and the execution of the contract was with defective materials which were not substantiated, and therefore respondent was bound to succeed in his suit, being a balance amount of show the date of completion of construction work. So, the cost was awarded. Construction work. So, in that case, a construction work was entrusted with the plaintiff. Then, the construction company sued the particular company not getting the money for construction work. The defendant company who entrusted the construction work raised plea that the bills was not properly accounted, the improper material were used, inferior quality material were used while in the construction execution. These are the grounds are raised, but they are not substantiated, that they are not proved. Substantiated means they are not proved. Hence, the plaintiff is bound to recover the whatever he asked, 5,29,200, and to a completion with the interest, cost with the interest from the rate of completion of work. When the work was completed with the interest and the cost of the proceedings. So, AG Exports versus Alpha Tex Construction Private Limited, 2015-2, Madras Weekly Notes, Civil, page 33. So, it is a cost awarded a successful plaintiff. So, this is one exemplary cost. To the extent it levies a cost of rupees 45,28,000 on the appellant side is set aside. In its place, it is directed the appellant shall pay the cost of appeal before the High Court as a rule.
3,000 as exemplary cost to the respondent. So, to extend it levies cost of rupees on the appellant is set aside. So, 45 lakhs 28,000 cost was imposed, was set aside, and the exemplary cost 3,000 was awarded. In that case, Sanjeev Kumar Jain versus Raghubir Saran Charitable Trust, 2012, 1 Law Weekly, page 49, Supreme Court. So, this is the section 35. Compensation cost in respect of false and frivolous claims or defense. 35A what says? If a suit is filed on false and vexatious claims or defense, either claim may be false or defense may be false, either the plaintiff suit may be vexatious or defense may be vexatious, for which a compensatory cost can be awarded under section 35. In a suit proceedings including the execution but excluding appeal and revision, so the appeal revision cost should not be included. Any party objects the claim and defense on the ground the claim of the defense and it against subject are false and previous to knowledge. So, knowing fully well that the claim is false and vexatious, the defense was raised, and after knowing that the claim was made by the party, thereafter the objector such a claim and defense disallowed. So, when the objection as to vexatious and false claim was disallowed, the objections are not considered by the court. Then after recording reason holding that claim of the defense is false. So, a false and vexatious claim was made by the defense or the plaintiff, then the court may order compensatory cost. ஸோ ஒரு வாதியோ பிரதிவாதியோ பொய்யான வழக்கு மூலங்களை வைத்து தவறான முறையில் ஒரு பணம் வசூலிக்க வழக்கு தாக்கல் செய்யும் பட்சத்தில் அவர்கள் பொய்யாக கேட்கிறோம் என்று தெரிந்திருந்தே அந்த வாதங்களை வைப்பாரானால் இறுதியில் கோர்ட் அந்த கேட்டப்பட்ட வாதம் அல்லது எதிர்ப்பு ஆட்சேபனை என்பது பொய் என்று தெரிய வரும் பட்சத்தில் அதுக்கு காம்பன்சேஷன், அதுக்கு நஷ்டஈடு, அவ்வாறு பொய்யாக வழக்கு வாதாடியதால் அதுக்கு நஷ்டஈடை நீதிமன்றம் வழங்கலாம் என்பதுதான் 35A. No court shall make any such order of payment of exceeding 3,000 rupees exceeding limits of pecuniary whichever amount is less. So, compensatory cost only maximum 3,000. So, it is whichever amount is less. So, the pecuniary limit, municipal court itself is 1 lakh. But it is a higher limit is only 3,000. So, whatever the courts, district court, municipal court, only 3,000 can be awarded under section 35. Pecuniary limits are exercising the court such a. So, pecuniary limits, that's the jurisdiction of the value of the jurisdiction. No person against whom order is under the section shall by reasonable exempted from any criminal liability in respect of claim and made by him. No person against whom order has been under the section shall by reason of exempted from any criminal liability in respect of any claim defense is made. If any criminal liability arises, that they are not exempted from that criminal liability. So, that is the no person against whom order is made. So, against whom the compensatory cost is ordered under the section. இந்த பிரிவின் கீழ் யாருக்கு மேல் நஷ்டஈடு வழங்க உத்தரவிடப்படுகிறதோ shall be the reason of
thereof being accepted in criminal liability is a claim and made by him. அதுபோன்று பொய்யான இதை தாக்கல் செய்தார் என்பதற்காக கிரிமினல் லைபிலிட்டியிலிருந்து அவருக்கு விலக்கு அளிக்க முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. The amount of awarded under this section in respect of false vexation defense will be taken into amount in any subsequent suit or damages in respect of such a claim or defense. So, if any compensation is awarded, any subsequent proceedings arises, the previous compensation amount can be taken into account. That is the 4 of the 35A. ஸோ ஒரு நீதிமன்றம் நஷ்டஈடு வழங்குமானால் அதற்கு பின்னிட்டு ஏதாவது ஒரு நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெறும் அந்த நஷ்டஈடு தொகையை கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதுதான் பின்னால் வரும் வழக்கு மற்றும் வழக்குகளில் இந்த வழக்கில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நஷ்டஈட்டு தொகையை கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Then section 35B, for causing delay, a person used to get adjournments. So on the date of hearing, he used to get adjournments. So what is the power of the court? Under section 35B, cause for causing delay. If on the date fixed for the hearing suit, for taking any step therein, a party to the suit fails to take that step which is required under this code or obtains adjournment, so a party may be ordered to begin the trial. If suit is listed suit, he fails to give evidence, and if court he purposely drag on is getting adjournments, then court impose cost to grant adjournments. Then if any steps is ordered by the court, the person purposely fails to take that steps and getting adjournments and fails to take steps as ordered by the court, then the court can impose cost for not taking steps. So court may recorded reason, so அது அந்த காரணத்தை எழுத வேண்டும். எதற்காக வாய்தா கேட்டார், இத்தனை வாய்தா கேட்டார், அல்லது கோர்ட் இன்ன நடைமுறை எடுக்க சொல்லுது. இப்போ பேப்பர் படிக்க கொடுத்து 4 வாய்தா கொடுத்து எடுக்கிறதுல பேட்டா கட்ட சொல்லி 4 வாய்தா சொல்லி பேட்டா கட்டுறதில்லை. அப்புறம் அதனால் டிலே ஆகுது அப்படின்னா நீதிமன்றம் அதற்கு உண்டான செலவு தொகையினை வழங்க சொல்லி உத்தரவிடலாம். ஸோ ஒரு வழக்கு நடத்தாமல் வாய்தா மேல் வாய்தா வாங்கினால் அதற்கும் நீதிமன்றம் செலவு தொகை, சாட்சி அடிக்கடி வெளியூர்லேருந்து வர்றாரு, சாட்சிக்கு பேட்டா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி கொடுத்து பண்ணலாம் என்பதுதான். எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் அட்டெண்டிங் தி கோர்ட் அண்ட் பெய்டு காஸ்ட் டே நெக்ஸ்ட் ஃபாலோயிங் தேட் சச் ஆர்டர் பி கண்டிஷன் present to further prosecution. So cost should be paid on or before the next hearing. A suit by plaintiff when ordered pay cost, the defense may be ordered to pay cost. So either party may be ordered to cost. 2 தரப்பினருக்கும் அடுத்த வாய்தா தேதிக்குள், நெக்ஸ்ட் ஹியரிங் தேதிக்குள் அந்த தொகையை செலுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடலாம். Separate defense has been raised by the defendant or group of defense, and payment of costs will be condition for the further prosecution of the defense by such a defense or group of have ordered by the court to pay the cost. இப்போ ஒரு டிஃபென்ஸில் பேமெண்ட்டை ஆர்டர் போடுறாங்க. அந்த பேமெண்ட் ஆஃப் சச் a cost shall be condition precedent for further prosecution. அந்த பேமெண்ட்டை கட்டவில்லை என்றால்
என்று நிபந்தனை கட்டச் சொல்லி நிபந்தனை. The court can impose conditional order and undertake to conduct the case. So these are the order can be paid, the cost and the cost and order to be paid and shall not be, if paid, included in the cost awarded the degree passed in a suit. That the court is not by separate order shall be drawn up upon indicating amount of cost and address the person by whom payable and drawn shall be executable. If a cost after imposing that a person fails to pay that, then it is like execution petition. We can file it a petition to get to executable. He may attach the property or arrest if he can be filed like. So by way of arrest petition or way of attaching the property, if anything, with the hands of the that person. So attachment and brought for sale. So these are the general condition with regard to cost. So the cost is most important. Imposing cost, dismissal of suit, payment of cost. It has been called that provision 35B provides that the cost is levied on the plaintiff for causing delay and payment of cost for next hearing date as a condition precedent to the further prosecution of suit by the plaintiff. So Manohar Singh versus D.S. Sharma, 2010-3, Law Weekly, page 22, Supreme Court. A.R. 2010, Supreme Court, page 508. In that case, Supreme Court ordered that 35B provides if costs are levied on the plaintiff for causing delay, payment of costs on next hearing as a consideration to further. So if we want to further to continue the case of the plaintiff, if the plaintiff is ordered to pay the cost, if he fails to pay the cost, the case will be dismissed as a condition precedent. So condition order may be passed. In order to continue the proceedings, before next hearing, you should pay the cost, and failing which that can be a condition can be imposed as a conditional order. ஸோ ஒரு நீதிமன்றம் அடுத்த வாய்தாவுக்குள் வாதியானவர் அந்த செலவு தொகையை செலுத்த கடமைப்பட்டவர். அவ்வாறு செலுத்தவில்லை சென்றால்தான் மேற்கொண்டு வழக்கினை அவர் நடத்த முடியும் என்று ஏதாவது நிபந்தனையை விதிக்க முடியும் நீதிமன்றம் என்பதுதான் அந்த தீர்ப்பில். அதர்வைஸ் வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படும். டிஸ்மிஸ் ஆஃப் சூட், அந்த சூட்டை தள்ளுபடி செய்வேன் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவு செய்யப்படலாம் என்பதுதான் அந்த வழக்கு. இம்போசிங் காஸ்ட், இட் ஹாஸ் பீன் கால்ட் இம்போசிஷன் காஸ்ட் should act deterrent in filing vexatious and speculative suits and are imposed to ensure strict adherence of CPC, to ensure the party do not adopt delaying tactics. So Vinod Seth versus Devendra Bajaj, 2010, 4 CTC, page 546, Supreme Court, and 2010-3 Madras Weekly Notes, equivalent citation, page 221, or equivalent citation 2010-5 Law Weekly, page 124, Supreme Court. ஸோ இம்போசிங் காஸ்ட், ஒரு செலவு தொகை விதிக்கப்படுவது மூலம் இந்த மாதிரி பொய்யான வழக்குகளை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்வதை தடுப்பதற்காகத்தான் இந்த செலவு தொகை விதிக்கப்படுகிறது. அதன் மூலம் அதை தடுக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி ஒரு போட்டால் பணம் வரும், மிரட்டி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பொய் வழக்கு போடுற மாதிரி இருந்தால் இந்த சிபிசி இந்த சட்டத்தை, இந்த பிரிவுகளை முறையாக கடைபிடித்து நஷ்டஈடு காஸ்ட் தொகை, செலவு தொகையை நீதிமன்றம் அளித்திட உத்தரவிட வேண்டும். அவ்வாறு அளித்து உத்தரவிடுமானால் மட்டுமே இந்த வழக்கினை
தாமதப்படுத்துவதற்கோ அல்லது பொய் வழக்கு தாக்கல் செய்வதையோ தடுக்க முடியும். ஆகவே இந்த செலவுதொகை வழங்கப்படுதல் என்பது பொய் வழக்கு தாக்கல் செய்வதிலிருந்தும் நீதியை தாமதப்படுத்த வழக்கினை டிலே பண்ணுவதை காலதாமதத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் தடுப்பதற்காகத்தான் இந்த செலவுதொகை வழங்கப்படுகிறது என்று அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ வித் திஸ் I am concluding section 35. This is because important for juniors and also the cost, how it can be claimed. So how to fix the cost? If you are selected as a judicial officer, you must know thorough with section 35. That is why I have taken so much of time to explain this provision. So kindly go through the section 35, read well, and observing my class and interpret the ruling, what are the decisions are given by various courts with regard to 35. Then only you are thorough with the section 35. Nowadays, for preliminary, you must know each and every word of a section. Otherwise, you cannot succeed in preliminary. So, nook and corner of the section should be known, because the answers are given in multiple choice MCQ. 3 answers are more or less similar, but one is the correct. So, you cannot decide easily which question, which is the right answer. If you knows only the basic without knowing the details of the section, and you cannot succeed in selecting the correct answer, because you cannot eliminate the wrong answer without knowing the fundamentals of each and every section, because each answer is correct, seems to be a correct one. இப்பொழுது முதல்நிலை தேர்வில் பார்த்தீர்களானால் ஒரு பிரிவினை நீங்கள் முழுவதுமாக அதனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை தெரிந்து வைத்திருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் எது MCQ மல்டிபிள் சாய்ஸ் அதில் எந்த விடை சரியானது என்பதை உங்கள் எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடியும். நீங்கள் அந்த பிரிவின் ஆழத்தையும் அகலத்தையும் நன்கு படித்து பல்வேறு தீர்ப்புகளை நீங்கள் படித்து தெரிந்து கொண்டால் மட்டுமே நீங்கள் எளிதாக தவறான விடையினை எலிமினேட் செய்து கரெக்டான விடையினை நீங்கள் தேர்வு. ஏனென்றால் இப்பொழுது மல்டிபிள் சாய்ஸ் MCQவில் கேட்கப்படும் அனைத்து 4 சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க. 4ல் 3 பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இது கரெக்டு, நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கும். அதில் ஒரு தப்பு இருக்கும், மீதி 2ல் தப்பு இருக்குது, ஒன்று தான் கரெக்டாக இருக்கும். அந்த மீதி 2ல் என்ன தப்பு இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரிவினுடைய அனைத்து விவரங்களும் நன்கு தெரிந்தால் மட்டுமே இந்த பிரிவில் இது கண்டிஷனாக சொல்லப்பட்டுள்ளது, ஆகவே இதன் அடிப்படையில் இது இந்த விடை தவறு, இந்த விடை தவறு என்று முடிவு செய்து சரியான விடையினை தேர்வு செய்ய முடியும். ஆகவே ஒரு பிரிவினை இவ்வளவு விளக்கமாக நான் கூறுவதே குறைவு என்று நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஒரு பிரிவினை ரொம்ப அக்கறையுடன் பல்வேறு சட்ட புத்தகங்களை படித்தும் மேலும் உச்சநீதிமன்ற உயர்நீதி தீர்ப்புகளையும் படித்தும் அந்த பிரிவின் நோக்கம் என்ன, அந்த பிரிவில் எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது, அதனுடைய அடிப்படை அம்சங்கள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டால் மட்டுமே நீங்கள் முதல்நிலை தேர்வில்
எளிதாக இது வெற்றி பெற முடியும். ஆகவே preliminary exam is very tough because the answers, choosing answers are more or less similar to each other. And you cannot eliminate easily without knowing the basic structure of that object and structure of the particular section. So you have to read thoroughly each and every section. So thanking you for watching my class. I am having a YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. You can search in the YouTube my Ilango Ramasamy Advocate. My channel is there. You can see various lectures on various subjects and you can know the novel. To my extent, I am submitting that. As far as my knowledge is concerned, I am submitting. I may be to some extent may be wrong, because so everybody knows and each and everything is not possible, but I am taking very and carefully giving the lectures. So kindly know the laws very well. Read. Wherever you are getting choices to read the particular section, you must try to read and know the laws well. So one interpretation made by me by one court is found to be wrong by the other court. So you must be thorough. So views taken by the judges and each and every facts may differ. So thorough with the subject. Thanking you for watching my class.